أولا يسعدني أن أؤكد على العلاقة الجيدة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين والمساعدات القيمة الاقتصادية المالية السياسية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين. I would like to specifically emphasize the excellent relationship between the EU and Palestine, and also highlight how important are the support and assistance, economic, financial, and also political support provided to the state of Palestine. يهمني جدا أن تبقى هذه العلاقة وأن تتطور إلى أحسن، لأننا أيضا يهمنا جدا الموقف الأوروبي فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. And we do hope that this tight relationship will continue in the future and even become better. And we are very interested and keen to see the position of the EU with regard to the Arab-Israeli conflict. طبعا ننظر بكل الاحترام ليس فقط إلى المساعدات التي تأتينا من أوروبا، وإنما إلى مواقف كثير من البرلمانات الأوروبية التي أوصت بالاعتراف بدولة فلسطين. Of course, we have a lot of respect for the EU, not only for the support and aid that is provided to the state of Palestine, but also for the brave and courageous positions of many European state parliaments who have recommended to recognize the state of Palestine. طبعا نتمنى أن يأتي الوقت القريب لتعترف دول أوروبا بدولة فلسطين، لأن هذا سيساعدنا جدا في نضالنا للوصول إلى حل الدولتين، الشعار الذي يعتمده الجميع ويوافق عليه الجميع. And hopefully, very soon, many European countries will join to recognize the state of Palestine and to recognize as well and push for the two-state solution, which is the slogan whereby many states are going by. كما تفضلت، الوضع الآن في الأراضي الفلسطينية صعب للغاية. As you have just stated, the situation in the territories of Palestine is extremely serious and grave. ربما كان السبب العام لهذا هو اليأس الذي بدأ يشعر به الجيل الجديد من الشعب الفلسطيني بعدم وجود أو إمكانية حل الدولتين. And maybe one of the main reasons behind the events in Palestine is the feeling of disappointment and from the young generation who basically don't see any hope looming ahead with regard to the solution to their plight. طبعا بدون أوهام، نحن نريد أن نصل لحل سياسي لإقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانب دولة إسرائيل بالطرق السلمية. Obviously, what we are all endeavoring to achieve is a political solution to the problems happening in our region. We look forward to an independent state of Palestine living side by side with the state of Israel. وهذا شعار شعار الدولتين أتمنى من العالم كله أن يتجه لدفعه لتحقيقه على أرض الواقع. And this has been and still continues a slogan, a motto, but we hopefully all the international community will work hard to materialize it and make it concrete on the ground. نحن الآن الأسباب المباشرة التي تحدثنا عنها في نيويورك وتحدثت فيها مع السيد كيري أن الوضع متوتر للغاية وأخشى أن ينفجر بسببين أساسين. And the direct causes that we have dealt with in New York and that we mentioned with Mr. Kerry is that the situation now is extremely serious and grave, and it may even deteriorate, and this is my fear. السبب الأول هو عدم التزام إسرائيل بستاتسكو ما قبل 2000، وهو من قبل 2000 إلى 200 عام سابقة. هذا ستاتسكو بدأت إسرائيل تغيره والآن تنقضه تماما في المسجد الأقصى.
And one of the main reasons is the non-respect and non-commitment from Israel to keep the status quo, which has been on and agreed upon from 2000 even 100 years back. And there is a change, an attempt to change it, especially with regard to the Al-Aqsa precinct, the Aqsa Mosque. يعني هذا status quo منذ عام 1875. And this status quo has been in force since 1875. الآن ما نريده هو العودة إلى هذا الواقع الذي نقضته الحكومات السابقة وبالذات حكومة نتنياهو. And what we're looking forward to is to come back and stick and commit to this status quo that unfortunately has been neglected and ignored by the Israeli government and the Netanyahu government. السبب الثاني هو أن المستوطنين الموجودين في الضفة الغربية هؤلاء يخرجون إلى القرى الفلسطينية، إلى البيوت الفلسطينية، إلى الشوارع ليصطدموا أو ليهاجموا الفلسطينيين ويقتلوهم وهم يحملون السلاح وبحماية الجيش الإسرائيلي. And the second reason is the settlers in the West Bank who basically go out in villages, houses and streets with weapons and protected by the Israeli army, and they commit killings and attacks against the Palestinian nationals. إذن هذه هي الأسباب المباشرة للتوتر الموجود حاليا في الأراضي الفلسطينية. So these are the direct causes for the deterioration of the situation in Palestine. السبب الآخر نريد مفاوضات مع إسرائيل على أساس العالم كله يوافق عليه وهو وقف الاستيطان حتى نتفاوض على الحدود. The other thing we look forward to is to revive the negotiation path with Israel on the basis of stopping total stoppage of the settlements until we reach a solution. بالإضافة إلى هذا هناك اتفاقيات بيننا وبين الإسرائيليين منذ عام 1993 نقضت جميعا. نريد أن تحترم هذه الاتفاقيات، فيها التزامات على الإسرائيليين وعلى الفلسطينيين، نحن مستعدون لتنفيذ كل الالتزامات. And the other issue is the agreement that we have with Israel since 1993. Unfortunately, they have all been sidelined or neglected or cancelled from the Israeli part. We need to make sure we all honor our commitments, and we are ready to honor our part of the deal. نحن نأسف ونتألم للدماء المدنيين التي تجري حاليا في الأراضي الفلسطينية. نحن ضد إراقة دماء هؤلاء المدنيين الأبرياء، ولذلك نطالب الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات من كما ذكرت حول الأقصى وحول المستوطنين، ثم نعود إلى المفاوضات وتطبيق الاتفاقية. And we are extremely saddened by the blood being spilled over in our land, and we demand and we call upon the Israeli government to take the measures to stop the settlements and to stop the incursions of the Al-Aqsa and to resume to negotiations. هذه أفكارنا ومواقفنا مدام موغريني نتحدث بها معك بالسر في العلن أمام السيد كيري في كل مكان. هذا هو موقفنا. نحن نريد السلام بأقصى سرعة، نريد إزالة التوتر، نريد دولة إسرائيل تعيش مع دولة فلسطين بأمن واستقرار. And Mrs. Mogherini, these are our thoughts that we say out loud to all who wants to listen to us, and this is what we have said to Secretary of State Kerry. We do look forward to peace as soon as possible, and we are eager to live side by side with the state of Israel in peace. أنا أقول أن الوقت مهم جدا وثمين جدا، وأخشى ما أخشاه أن يداهمنا الوقت الذي لا نستطيع فيه أن نفعل شيئا في هذا الموضوع.
And what I would like to say is that time is money, and that unless we seize the opportunity, we may lose out to time passing by and not solving the situation. مرة أخرى أشكرك على دعوتك لي إلى هنا، وأنا سعيد بهذه الدعوة، سعيد باللقاء معك دائما للتحدث. أعرف أنني عندما أتحدث معك أتحدث مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا مهم بالنسبة لنا ولقضيتنا. And again, I would like to reiterate my deepest thanks to you, Madam Mogherini, because I'm always happy to meet you in person, because addressing you is, for me, addressing the European Union, and this is extremely important to me in person. Lawrence, we need to move on. This is the beginning of our meeting, but we still have some working hours. Thank you very much for coming. Thanks.